So we have completed how to calculate the pH of weak acid and strong acid in our last class. So today we will discuss, this is our second class, and we will discuss more here. So what we need to understand, this one, last class what we have said, K is equal to ethanoate ion into hydrogen ion divided by ethanoic acid. And we say ethanoate ion and hydrogen ion concentration is equal because 1 mole ethanoic acid will dissociate to form 1 mole of ethanoate ion and 1 mole of hydrogen ion. So that should be equal. But this one is an assumption. Like assumption 1 boli. They will ask you in the exam hall, what are the assumptions we make when we calculate the pH of a weak acid. They will ask. So this one is assumption 1, which is ethanoate ion is equal to the concentration of ethanoate ion or the concentration of salt. That is basically the salt, because if you give chloride, then it will be if you give sodium ion here, so it's sodium ethanoate. So this is a salt. So the concentration of salt is equal to concentration of hydrogen ion, or concentration of ethanoate ion is equal to concentration of hydrogen ion. But why it is an assumption? Because we have some water present here. The ethanoate ion is dissolved in water, and water, if water dissociates, it forms some amount of hydrogen ion as well, which we did not consider. So we only considered the hydrogen ion from the dissociation of ethanoic acid, but we did not consider any hydrogen ion coming from water. So that is why it is an assumption. Do you understand? Ji, sir. Yes, sir. Very good. Number 1. Number 2, we have another assumption. That what we said here, our concentration of ethanoic acid is 0.05. That will be given in the question. See, concentration of ethanoic acid we have taken as 0.05. But ethanoic acid concentration, this one is equilibria concentration. But the concentration given here is not equilibria concentration. It is initial concentration. Assumption 2, which is CH3COOH initial is equal to concentration of ethanoic acid at equilibria. Because of what? Because this ethanoic acid is a very weak acid, and we know ethanoic acid only partially dissociate or very slightly dissociate in aqueous solution. So the amount of dissociation which occurs, it may be 0.0498 stuff. You get my point? It is a very small amount. So just to make our calculation easier, we take the initial concentration of ethanoic acid as the equilibrium concentration of ethanoic acid, because the dissociation is very small. You understand? Eta buঝছো কি বলতেছি? Ji, sir. So always when we calculate weak acid, always take the initial concentration as the equilibrium concentration for the acid, because acid will dissociate very small in very small amount. So that is the thing. Then next point, from here we are starting Ka and pKa values. So Ka lists some weak monobasic organic acids together with their K and pKa value. You see Ka and pKa. What is Ka? It is the equilibrium constant. What is pKa then? It's negative log of Ka. So since it's a negative log of Ka, we know greater the value of Ka, stronger is the acid, right or wrong? Greater the value of Ka, stronger is the acid. Ji, sir. Because hydrogen ion, K equation, hydrogen ion concentration is in the numerator. তাহলে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন যত বেশি হবে, K এর ভ্যালু তত বাড়বে।
greater the concentration of hydrogen ion, you know, stronger is the acid. So greater the value will be the the value of K will increase if concentration of hydrogen ion increases. So K যত বেশি হবে তাহলে ওইটা অত স্ট্রং অ্যাসিড হবে। সো আমাদের ইয়েতে দেখবা ডেটা বুকলেটে we have a list of K values and PK values as well, but K টাকে আগে খেয়াল করো। সো দেখো সে আমি লাস্ট ক্লাসে এটা বলছি, sulfuric acid the Ka of sulfuric acid is almost 40, whereas এই যে ইথানোইক অ্যাসিডের K দেখো 1.74 times 10 to the power -5 mole per dm cube, এটা হচ্ছে K of ethanoic acid. So দেখো 10 to the power -5 কত স্মল ভ্যালু if you compare with sulfuric acid, it is 40 mole per dm cube. ঠিক আছে, so that is how it goes, you see. আর pK হচ্ছে একদম উল্টা, মানে greater the Ka, see, look at this, propanoic acid is 1.35 times 10 to the power -5, this is Ka value, whereas trichloroethanoic acid is 2.24 into 10 to the power -1. So এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভ্যালু, লার্জার ভ্যালু, বাট pK এর দিকে যদি তাকাও, smaller the pKa, stronger is the acid. You understand? pK আর K হচ্ছে পুরো উল্টা। জি স্যার। জি স্যার। খেয়াল রাখলেই বাকিটা খেয়াল থাকবে। greater the K, stronger is the acid, তাহলে pK এর ক্ষেত্রে কি, smaller the pKa, stronger is the acid. That's how it goes. স্যার pK তে কি কাজ করি আমরা? pK দিয়ে কিছু করি না, এই যে তোমার দেখাবো আমরা তোমাকে একটু, মানে pK এর কাজ আছে, ছোট্ট একটা কাজ আছে, ওইটা দেখাবো। মানে কি, নেগেটিভ লগ অফ K একটা, আরেকটা হচ্ছে দেখো এই যে ভ্যালুস গুলা, এই ভ্যালুস গুলা হচ্ছে অনেক বড় বড় লার্জ ভ্যালু না, লার্জ ডেসিমাল ভ্যালু 1.35 times 10 to the -5, বাট তুমি যদি নেগেটিভ লগ নাও দেখো, you can you have good nice looking numbers, 4.87, 4.76, 4.20, তাহলে it's looking nice, right? তাহলে এটা it's easy to work out. এটা হচ্ছে একটা, জি স্যার, it is an advantage, but আমাদের আরেকটা কাজ আছে pK এর, আমি আসতেছি। আচ্ছা, এবার আমরা যেমন একটু আগে কি বলে মনোপ্রোটিক অ্যাসিড কে আমরা করলাম, মনোপ্রোটিক অ্যাসিড, সেই ইথানোইক অ্যাসিড, একটা হাইড্রোজেন আয়ন it can dissociate, মানে when it dissociates it form one mole of hydrogen ion. But unlike this, if we want to calculate dibasic acid or diprotic base, এটার আরেকটা নাম হচ্ছে diprotic acid. Diprotic acid, like sulfuric acid is most common diprotic acid or dibasic acid. It dissociates in 2 stages. ঠিক আছে, dibasic acid কেন বলে, because it can form 2 base, দেখো hydrogen sulfate and sulfate, এই দুইটা বেস না, বোঝা যায় ডাইবেসিক অ্যাসিড কেন, দুইটা বেস, দেখো হাইড্রোজেন সালফেট can accept hydrogen ion to form sulfuric acid, so if you give a reversible sign. So hydrogen sulfate is a proton acceptor and sulfate ion is another one which is a proton acceptor and forming hydrogen sulfate. So in both cases hydrogen sulfate and sulfate are proton acceptors, that's why it is a dibasic acid which can form 2 bases. So this is number 1. Acha, এখন how will calculate, first thing first, sulfuric acid is a strong acid and is therefore fully dissociates. Hydrogen sulfate is a weak acid. দেখো তাহলে এই দুইটাকে যদি আমরা দেখি, দেখো স্টেপ 1 and স্টেপ 2 দুইটা ডিসোসিয়েশন, এটা খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে দেখবা কি হইতেছে এখানে। আমি বলছি এটা হচ্ছে স্টেপ 1, এটা স্টেপ 2। তাহলে স্টেপ 1 এ আমি দেখতেছি I have sulfuric acid and sulfuric acid is a strong acid. তাহলে এইটা স্ট্রং অ্যাসিডকে আমরা যেভাবে ক্যালকুলেট করছি, এই ফার্স্ট স্টেপটাকে আমরা ওইভাবে ক্যালকুলেট করব, নাম্বার 1। নাম্বার 2, hydrogen sulfate is a weak acid. Why? K value is small, 0.01 mole per dm cube, this is the K value. তাহলে এই হাইড্রোজেন সালফেটকে আমরা ক্যালকুলেট করব বাই ইউজিং উইক অ্যাসিড ক্যালকুলেশন। সো আমাদের একটার মধ্যে দুইটা ক্যালকুলেশন আসবে,
স্টেপ 1 ক্যালকুলেট করব আমরা স্ট্রং অ্যাসিডের ক্যালকুলেশন দিয়ে, which is very simple. আর স্টেপ 2 ক্যালকুলেট করব উইক অ্যাসিডের ক্যালকুলেশন দিয়ে। দেখো ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করি। In a 0.5 mole per dm³ aqueous solution of sulfuric acid, the contribution to the hydrogen ion from the sulfuric acid will be 0.5 mole per dm³. If we assume that the contribution to the hydrogen ion from hydrogen sulfate ion is x mole per dm³, then we have the following relationship. দেখো very complicated question. আমরা এটা করতে চাই না, আমরা কি করতে চাই, আমরা যেটা করতে চাই এটা হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড, তো H2SO4 is forming hydrogen ion and hydrogen sulfate. এটার কনসেন্ট্রেশন কত দেয়া আছে 0.5 মোল পার dm³। তাহলে 0.5 মোল পার dm³ যদি এটা হয়, এটাও 0.5 মোল পার dm³ কত যায় ফার্স্ট স্টেপে হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমরা যে নেগেটিভ লগ স্টেপ 1, হ্যাঁ স্টেপ 1 নেগেটিভ লগ অফ 0.5 মোল পার dm³ নেই, তাহলে কত আসে বলো। বলো হ্যালো, ক্যালকুলেটর আছে কারো কাছে? জি স্যার, আছে স্যার। বলো। স্যার 0.301 301 তো নিতে পারবো না, 30 pH সব সময় 2 ডেসিমাল প্লেসে নেওয়া লাগবে। হ্যাঁ, তাইলে নেগেটিভ লগ অফ 0.5 অফ সালফিউরিক অ্যাসিড ইফ ইট ডিসোসিয়েট ইন সিঙ্গেল স্টেপ, ওয়ান স্টেপ, তাইলে এইটা। এরপর দেখো আমাদের সেকেন্ড স্টেপ যেটা, জাস্ট এটা আমি এখানে এইভাবে লিখে রাখি 0.3 is equal to 0.30, এটা হচ্ছে pH। হ্যাঁ, pH is equal to, এরপর দেখো এই যে হাইড্রোজেন সালফেট, এটা আবার সেকেন্ড স্টেপে কি হইতেছে, হাইড্রোজেন, এটা ফার্স্ট স্টেপ, সেকেন্ড স্টেপে হাইড্রোজেন সালফেট will dissociate to form hydrogen ion and sulfate ion, hydrogen ion plus sulfate ion, SO4 2-, তাহলে দেখো এটার Ka কত, concentration of hydrogen ion into concentration of sulfate ion divided by concentration of hydrogen sulfate ion। ওকে, তাইলে আমরা কি জানি assumption, Ka is equal to hydrogen ion squared, তাই না? যত মোল হাইড্রোজেন আয়ন ফর্ম হবে অত মোল সালফেট ফর্ম হবে। তাহলে এই সালফেটের জায়গায় আমরা হাইড্রোজেন আয়ন লিখলাম, তাহলে হাইড্রোজেন আয়ন টাইমস হাইড্রোজেন আয়ন স্কয়ার ডিভাইডেড বাই HSO4। তাহলে আমরা যদি ইনিশিয়াল কনসেন্ট্রেশন হাইড্রোজেন সালফেট আমরা যদি জানি which is 0.5 মোল পার dm³, কারণ এটা যদি 0.5 মোল পার dm³ হয়, এটাও 0.5 মোল পার dm³ হবে। তাহলে এটাকে যদি এরকম ধরে নেই, তাহলে হাইড্রোজেন আয়ন স্কয়ার্ড ইজ ইকুয়াল টু Ka এর ভ্যালুটা দেয়া আছে 0.01 টাইমস হাইড্রোজেন সালফেট কত, concentration of hydrogen sulfate is initial concentration which will take as the final concentration, তাহলে 0.01 টাইমস 0.5, আর এই যে এখানে স্কয়ার আছে তো এটা রুট নিয়ে নিলাম डायरेक्टली একবারে। এই তোমাদের মাউথপিস কার ওপেন করো তো, হ্যাঁ 0.01 টাইমস 0.5, এটার যদি রুট ওভার নাও কত আসে, স্যার 0.07। 0.07, তাই না? এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন। এবার pH equal to negative log of concentration of hydrogen ion which is 0.07, তাহলে pH টা কত আসে,
So 1.15. নেগেটিভ লগ অফ 0.07 হ্যাঁ ঠিক আছে 1 পয়েন্ট কত 1.15 15. তাহলে দেখো due to the second dissociation the pH is 1.15 and due to the first dissociation the pH is 0.30 so এই যে দুইটার ডিফারেন্স এই দুইটার ডিফারেন্সে আমরা আরো কিছু যদি ইয়ে করি তাহলে হচ্ছে সলভিং দিস কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন gives x is equal to এত একটা কোয়াড্রেট এই যে এইটা যেটা করতেছে Ka হাইড্রোজেন সালফেট is equal to এইটা এত মাইনাস x টাইমস x ডিভাইডেড বাই 0.5 এটা আমরা তোমাদেরকে এক্সপ্লেইন করতে পারি বাট দে উইল নট গিভ দিস ইন দ্য এক্সাম হল এন্ড ইট ইজ বিয়ন্ড দ্য স্কোপ অফ ইওর এ লেভেলস এই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন তোমাদেরকে আমরা সলভ করতে দিব না সো যেটা তোমাদের বোঝা দরকার এটা হচ্ছে ইন দ্য ফার্স্ট স্টেপ দ্য pH is 0.30 but in the second dissociation the pH is not 0.30 rather it is 1.15 so এইটার যে এই দুইটার যে একটা কম্বিনেশন এই কম্বিনেশনে the pH we are getting if we solve a quadratic equation then it is তোমার pH is আমরা যেটা পাই এটা হচ্ছে pH is 0.293 it's not 0.3 or এটা হচ্ছে 0.3 ও না আবার হচ্ছে it is not giving 1 mole per dm cube so এটা তোমার মানে কেউ চিন্তা করতে পারে যে 0.5 mole per dm cube sulfuric acid will give 1 mole per dm cube hydrogen ion so thereby we are getting a pH of negative log of 1 which is maybe 0.1 হ্যাঁ negative log of 1 যদি হয় তাহলে it is দেখবা 0.1 আসে তাহলে বাট এটা pH টা 0.1 না it is 0.293 but it is solving a quadratic equation but how it is working that's what I have explained but they will never ask you to give you the quadratic equation and a solve টা এটা কখনোই দিবে না it's not in your A level syllabus ঠিক আছে কি এটা বুঝছো কেন এটা এক্স্যাক্টলি 0.1 হইতেছে না চিন্তা করো কোশ্চেন করো ইফ রিকোয়ার্ড স্যার কোনটা এটা 0.1 হওয়ার কথা না সালফিউরিক অ্যাসিড যদি ফুল ডিসোসিয়েশন হয় তাহলে 0.5 মোল সালফিউরিক অ্যাসিড যদি 1 মোল স্ট্রং অ্যাসিড তো ফুললি ডিসোসিয়েট হয় না 100% যেহেতু রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন না হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হলে তো আমরা এটাকে ইয়েই ধরতাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে কি ধরি এটা যদি 0.5 মোল পার ডিএম কিউব হয় তাহলে এটাও 0.5 মোল পার ডিএম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে তো তাই হবে বাট এইখানে কিন্তু আমরা সালফিউরিক অ্যাসিডে এটা যদি 2 মোল হয় 2 হাইড্রোজেন আয়ন তাহলে তো 0.5 মোল পার ডিএম কিউব থেকে 1 মোল পার ডিএম কিউব হাইড্রোজেন আয়ন কম করার কথা রাইট বুঝছো না এটা সামিত জি স্যার কিন্তু এটা তো আসলে কি এটা হইতেছে এটা স্টেপ 1 ইজ ফরওয়ার্ড মানে স্টেপ 1 এ সালফিউরিক অ্যাসিড ইজ হ্যাভ ফুল ডিসোসিয়েশন বাট স্টেপ 1 এর পর যে হাইড্রোজেন সালফেট ফর্ম হলো দিস হাইড্রোজেন সালফেট when it is dissociating it is very slightly dissociating because hydrogen sulfate is a weak acid the K value is very low ঠিক আছে তাহলে এটা যদি ফুল ডিসোসিয়েশন না হয় তাহলে তো আমরা কখনোই লিখতে পারি না যে নেগেটিভ লগ অফ 1 এটা 1 মোল পার ডিএম কিউব হয় না এটা হ্যাঁ রাদার এইটা যদি আমরা দেখি স্ট্রং অ্যাসিডটা হচ্ছে নেগেটিভ লগ অফ 0.5 which is 0.3 should be the pH but the next step 2 যে ডিসোসিয়েশন এইটাতে pH টা আসে হচ্ছে 1.15 সো এই দুইটাকে যদি আমরা কম্বাইন করি the pH we are getting is 0.293 not exactly 0.30 বুঝছো কি বলতেছি ওকে সো এখান থেকে তোমাকে কোশ্চেন করার মতো খুব বেশি কিছু নাই জাস্ট যেটা আছে এটা হচ্ছে যে সে তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে যে হাইড্রোজেন সালফেটের যদি ডিসোসিয়েশন ওরা জিজ্ঞেস করে দেন ইউ ক্যান অ্যানসার ইন দ্যাট ওয়ে the hydrogen sulfate is a weak acid because the K value is small due to hydrogen sulfate dissociation what is the pH value that they can ask
and in the first dissociation what is the pH value এটা তো আমরা বের করলাম pH is negative log of 0.5 exactly 0.5 so which is 0.3 so that's how it goes so এটা একটু ট্রাই করতে পারো চেক পয়েন্টস লাস্ট ডে চেক পয়েন্ট গুলো করছিলে নাকি তোমরা চেক পয়েন্টে কোনো প্রবলেম তো কেউ বললো না এগুলো একসাথে করো আমি কিন্তু তোমরা না বললে আমি কিন্তু ধরে ধরে জিজ্ঞেস করাটা ডিফিকাল্ট করছো কেন করলা না এগুলো ডিফিকাল্ট সিলেবাস শেষ করা যাবে না এগুলো করলে আচ্ছা তাহলে এটা আমাদের গেল হাউ টু ক্যালকুলেট strong acid pH of strong acid how to calculate pH of weak acid and how to calculate pH of a strong dibasic acid or diprotic acid that we have explained next point আমাদের যেটা আসবে ionic product of water দেখো it's very easy it's not that difficult মানে আমরা pH স্কেলটাকে কিভাবে ডেভেলপ করছি এটা হচ্ছে ডিসকাশন how main ডিসকাশনটা হচ্ছে how the pH scale is developed এটা হচ্ছে ডিসকাশন তো এটা করছি আমরা এটা থেকে যেমন ধরো ওয়াটার এটাকে যদি দেখো water is a liquid only covalent liquid which dissociate very slightly to form hydrogen ion and hydroxide ion that's why water is a conductor of electricity even though it is a simple molecular substance a covalent substance but it can form ion that's why water is the mysterious one if you compare with any other substances in this world it is very mysterious so water very slightly dissociates to form hydrogen ion and hydroxide ion so Kc যদি এভাবে লিখি আমরা আর কনস্ট্যান্ট না লিখে এটা দিকে যদি লিখি Kc then I can write Kc is equal to hydrogen ion times hydroxide ion divided by liquid water do you understand this Yes, sir. আচ্ছা এবার এই যে দেখো লিকুইড ওয়াটার কনসেন্ট্রেশন অফ লিকুইড ওয়াটার হোয়াট উই নো কনসেন্ট্রেশন অফ লিকুইড ওয়াটার মানে হচ্ছে is equal to density of water right or wrong density of water and density of water we know it is a constant value 1 gram per cm cube at a particular temperature at 298 Kelvin temperature at a given temperature the density of liquid water is fixed so this density of liquid water we can say it is another constant say constant a তাহলে দেখো কি আলটিমেটলি হইতেছে Kc is equal to Kc থেকে যদি এইভাবে লিখি আমি এই ইকুয়েশনটা এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন দেন Kc is equal to Kc times constant A is equal to concentration of hydrogen ion into concentration of hydroxide ion বুঝছো এটা জি স্যার Kc times A মানে liquid water is a constant at a particular temperature but density of water or concentration of water is constant এই Kc times A কে আমরা Kw লিখি water dissociation constant which is hydrogen ion times hydroxide ion so this is basically Kw how Kw is derived Kw is equal to concentration of hydrogen ion times concentration of hydroxide ion এবার Kw value 298 Kelvin এ 1 into 10 to the negative 14 mole square dm inverse 6 কিভাবে এটা আমরা যখন কনসেন্ট্রেশন নেই আমরা দেখি হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন 1 into 10 to the negative 7 mole per dm cube আর হাইড্রোক্সাইড আয়নের কনসেন্ট্রেশন 1 into 10 to the negative 7 mole per dm cube তাহলে দেখো Kw is equal to দেখো কি আসছে কিভাবে বের হইতেছে Kw ভ্যালুটা hydrogen ion concentration আমরা যদি নেই at 298 Kelvin temperature it is 1 into 10 to the negative 7 times 1 into 10 to the negative 7 so it is so Kw becomes 10 to the power negative 14 ঠিক আছে তাইলে আমরা যদি এটাকে ইয়ে করি তোমার 10 to the power negative 14 তো এটাকে যদি আমরা বলি হচ্ছে যে তোমার Kw এটাকে যদি আমরা নেগেটিভ লগ নেই Kw is equal to negative log of 10 to the power negative 14
So negative log money হচ্ছে pKw, which is log and base 10 is cancelled out, so it is exactly 14.00. So pKw is equal to 14.00. So that is what is coming. দেখো pK এই যে এখান থেকে আমরা হচ্ছে এই যে pH যে 0 to 14 একটা স্কেল, এই আপ টু 14 একটা স্কেল, এটাকে আমরা এইভাবে ডেভেলপ করছি। pKw, which is negative log of Kw, just যেভাবে আমরা negative log of concentration of hydrogen ion নেই, similarly negative log of Kw is equal to 14. So 14 is derived in this way. So আমি যদি একটা জায়গায় লিখি এটা হোয়াইট বোর্ডে, if you want you can copy or you can take a note. যেটা আমি বলতেছি এটা হচ্ছে এরকম water dissociates. How Kw becomes pKw is 14. How? If they ask you to prove, they sometimes ask prove Kw is equal to 14.00. Sorry, pKw is equal to 14.00. How you have found this? How you have derived this value? If they ask, then you can answer in this way: water concentration of hydrogen ion, hydrogen ion and hydroxide ion. তাইলে আমরা এটা Kc is equal to, if we লিখতে পারি, concentration of hydrogen ion times concentration of hydroxide ion divided by concentration of water. So Kw is equal to concentration of hydrogen ion times concentration of hydroxide ion. Since concentration of water at a specific temperature is constant. ঠিক আছে? So Kw, এরপর আমরা যেটা লিখি এটা হচ্ছে Kw is equal to concentration of hydrogen ion we have found at 298 Kelvin temperature, it is 1 into 10 to the negative 7. So এটা যদি 1 into 10 to the negative 7 হয় hydrogen ion concentration, hydroxide ion concentration 1 into 10 to the negative 7 হবে, because water dissociates to form same mole of hydrogen ion and hydroxide ion. So it is 1 into 10 to the negative 7 times 1 into 10 to the negative 7. So Kw becomes 10 to the power negative 14. So if we take negative log, আচ্ছা এখানে জাস্ট একটা কথা লিখে রাখি, এটা হচ্ছে at 298 Kelvin temperature, concentration of hydrogen ion is equal to 1 into 10 to the negative 7. ঠিক আছে? So এটা লিখে রাখলাম. So OH minus ion will be is equal to 1 into 10 to the negative 7 as well. Mole per dm cube, right? তাহলে negative log of Kw is equal to negative log of 10 to the power negative 14. তাহলে pKw is equal to 14.00. So proved. So that's how they will ask you the question. So you can have a note or take a screenshot. Sir, Hello? certainly usually পানির pH 7 বা 8 হয় না? কোনটা? Water pH Water pH? হ্যাঁ, water pH 7 বা 8. 7. At 298 Kelvin temperature it's 7. আচ্ছা, ওটা আমরা দেখাবো কি হয়। ওয়াটারের পিএইচ ইজ নট ফিক্সড, টেম্পারেচার চেঞ্জ করলে কেসি চেঞ্জ হয়, তোমরা জানো। কেসি চেঞ্জ হওয়া মানে কেডব্লিউ চেঞ্জ হওয়া। কেডব্লিউ চেঞ্জ মানে হচ্ছে তোমার টেম্পারেচারের সাথে সাথে নিউট্রাল পিএইচ মানে ওয়াটারের পিএইচ চেঞ্জ হবে, ওটা আমরা দেখাচ্ছি। বাট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ডেরাইভেশন? জি স্যার। কেডব্লিউ কেন 14, এটা তোমাদেরকে 3 মার্কসের জন্য সামটাইমস ওরা কোশ্চেন করে। সো দিস ইজ water dissociation constant Kw and how pKw is derived. So screenshot niso shobai? Yes, sir.
এবার দেখো এই যে কেডব্লিউ ভ্যালুটা এর সাথে সাথে টেম্পারেচার চেঞ্জের সাথে সাথে চেঞ্জ হয়, সো পিকেডব্লিউ ও চেঞ্জ হয়। এই যে সে ফর এক্সাম্পল টেম্পারেচার 270, 283, 298, 303, 313, দেখো কেডব্লিউ চেঞ্জ হইতেছে, কেডব্লিউ কি হইতেছে দেখো 1.14, 2.93, 6.81, 1.47 and 2.92। হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে তোমার যেটা হচ্ছে as temperature is increasing, kW value is increasing as well। এটা কি বুঝছো? PKW is decreasing, তার মানে হচ্ছে KW is increasing। বোঝা যায়? জি স্যার। আচ্ছা, KW কেন increasing দেখো, delta H of this change, water dissociates to form hydrogen and hydroxide ion. Delta H for the forward reaction is positive. So when you increasing temperature, equilibria is shifting a bit to the right side, and it is the concentration of hydrogen ion and hydroxide ion is increasing. So Kc is increasing, means Kw is increasing. So জি স্যার। So এটা হচ্ছে মোটামুটি এখানে ডিসকাশন, and the main derivation I have given. So learning tips এখানে দেয়া আছে, the pH of a neutral solution is often said to be 7. However, this is true only for a solution that has a temperature of 298 Kelvin. As with all equilibria constant, Kw varies with temperature. At 288 Kelvin, it has a value of this. So 288 neutral solution has a pH of 7.7. So water neutrality change with a second. pH change with a second. pH is changing. So that is how it goes. তাহলে এটা গেল pH of aqueous solution of strong bases, এটা সিমিলার লাস্ট যেটা আমরা করছি এটা সিমিলার। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে তোমার আমরা এখন যেটা বললাম কনসেন্ট্রেশন PKW is equal to 14.00, তাই না? জি স্যার। Yes, sir. ডেরিভেশন আমি এখন দেখাবো, এটা একটু খেয়াল করো। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে তোমার KW is equal to concentration of hydrogen ion times concentration of hydroxide ion, right or wrong? জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে এটা যদি দুই সাইডের নেগেটিভ লগ নেই এখান থেকে, তাহলে কি হয়? নেগেটিভ লগ অফ KW is equal to negative log of concentration of hydrogen ion plus negative log of concentration of hydroxide ion, right or wrong? জি স্যার। তাহলে নেগেটিভ লগ অফ KW মানে হচ্ছে PKW is equal to negative log of concentration of hydrogen ion মানে হচ্ছে pH plus negative log of concentration of hydroxide ion মানে হচ্ছে POH। বোঝা যায়? জি স্যার। তাহলে pH plus POH is equal to 14. ওকে, জি স্যার। দেখছো কিভাবে pH plus POH বের করছি? এর জন্য এখন দেখবা যে এই যে ধরো একটা উইক একটা অ্যাসিড, স্ট্রং অ্যাসিড, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হ্যাজ এ কনসেন্ট্রেশন অফ 0.1 মোল পার ডিএমকিউ। তাহলে এটার pH কিভাবে বের করব দেখো, 0.1 মোল পার ডিএমকিউ। খেয়াল করো, a solution of sodium hydroxide has a concentration of sodium hydroxide of 0.1 mol per dm cube. এটা মানে কি? এটা pH বাইর করতেছি দেখো। So sodium hydroxide if dissociates in aqueous solution, it will form sodium ion plus hydroxide ion, 1 mole 1 mole. Since it's a strong base, 0.1 give you 0.1. ঠিক আছে? ঠিক আছে সামির? স্যার আরেকবার একটু বলবেন? এই যে অ্যাসিডের মতো, অ্যাসিড 0.1 mol per dm cube sodium hydroxide will dissociate to form 0.1 mol per dm cube hydroxide ion,
because এটা তো স্ট্রং অ্যাসিড, ফুল ডিসোসিয়েশন জি অলমোস্ট। স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা যদি এটা POH বের করতে চাই কি হবে? নেগেটিভ লগ অফ কনসেন্ট্রেশন অফ OH, তাহলে নেগেটিভ লগ অফ 0.1 কত আসে? 1 আসে না? আসে। নেগেটিভ লগ অফ 0.1 মানে আসলে 1, আমি জানি এটা। তাইলে এই যে 0.1 POH এর এই ভ্যালুটা এখানে বসায় দেই, দেখো pH প্লাস 1 সরি pH প্লাস POH ইজ ইকুয়াল টু 14 তো, তাহলে pH প্লাস এই যে 1 বের করলাম এখান থেকে, pH প্লাস 1 ইজ ইকুয়াল টু 14, তাইলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের 0.1 মোল পার dm কিউবের pH কত? 14 minus 1 which is 13.00. You get my point? কিভাবে বেস ক্যালকুলেট করতে? জি স্যার। তাহলে এটা পুরোটা লিখতে হবে না, what you need to understand, যদি ডেরাইভ করতে বলে তাহলে তুমি লিখবা pH plus pH 14, আর যখন ওরা pH ক্যালকুলেট করতে বলবে ফর এন অ্যালকালি, you will straight calculate যে pOH টাকে বের করবা, আর তুমি আমরা জানি হচ্ছে pH plus pH is equal to 14, তাহলে pH is equal to 14 minus POH এর যে ভ্যালুটা এটা জাস্ট 14 minus that is equal to the value and always in two decimal places. ঠিক আছে, এটা ইয়ে করো, স্ক্রিনশট নাও। ডান? जी सर। ওকে, নেক্সট পয়েন্ট। তাহলে এটা মোটামুটি হয়ে গেল আমাদের, এই চ্যাপ্টারটাও ডান। এই যে দেখো pH is 13, আমি তো ক্যালকুলেট করে দেখাইলাম পুরোটা, that is how it goes 13, বাট তোমরা এত কিছু করবা না, হ্যাঁ আমি যেভাবে দেখাইছি ওইভাবে করবা। pH plus pH is equal to 14, so POH is equal to negative log of concentration of hydroxide ion which is negative log of 0.1, তার মানে এটা হচ্ছে 1, তাহলে 14 minus 1 is equal to 13.00, that is it, নাকি 1 decimal place, তাই না? ইয়ে pH ভ্যালুটা 1 decimal place মনে হয়, আমি ভুল বলতেছি বারবার এটা। ওকে, নাম্বার চেক পয়েন্ট 1 2 KW ডান। অ্যাসিড বেস ইকুইলিব্রিয়া শেষ, মানে এইটুকু পর্যন্ত শেষ। অ্যানালাইজিং ডেটা ফ্রম pH মেজারমেন্টস উইল কভার ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। এইটুকু পর্যন্ত চেক পয়েন্টস কমপ্লিট করবা, ভালো করে রিড আউট করা লাগবে, ইয়েগুলা দেখাই দিছি কিভাবে করতে হবে। সো দ্যাট ইজ ইট। কোশ্চেন? So no questions, sir. আচ্ছা, তাহলে চলে যাও। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার। अस्सलाम वालेकुम सर।